හරිම සුමුදුයි. Tonight on First at 9 this Monday, the 20th of November 2023. Parliament budget. Opposition and independent MPs muse the lack of practical plans within the 2024 budget. මේ අයවැයේ දිගුකාලීන යෝජනා විදියට ඉදිරිපත් කරලා තියෙන සමහර යෝජනා බැලූ බැල්මට හරිම සුන්දරයි ආකර්ශනීයයි. නමුත් ඒ සුන්දර යෝජනා කොතෙක් දුරට යථාර්ථයක් කරගත හැකිද කියන එකයි අපි බලන්න ඕන. Tax breakdown. Today we delve into VAT and all things tax related following the budget in our new segment Understanding Taxes in Sri Lanka. From the 50 exemptions that are referred to in the bill, only the exemption pertaining to petrol, diesel, LPG, chemical fertilizers will be taken out. Cricket uproar. SLC slams Sports Minister Roshan Ranasinghe for conduct detrimental to the running and furtherance of the sport. ඔබේ විශ්වාසය දෙනු සෙන්සුරයින් දැන් ළඟමැති ෆාමසියෙන් ලබාගත හැක. From AdaDerana, this is AdaDerana First at 9. Live from Studio 24 in Colombo. Good evening and a warm welcome to you from AdaDerana's English News. First at 9, I'm Jonathan Benedict. Let's take a look at our news stories for the day, starting with our top story right now. Today marked the second reading of the Budget 2024 in Parliament as the countdown for the ratification of the Appropriation Bill draws to a close. Opposition legislator Gayantha Karunatilaka observed that most of the long-term proposals in the Budget 2024 seem impractical given that President Ranil Wickremesinghe's current term as President of the country ends in 10 months. Meanwhile, Sri Lanka Podujana Peramana MP Nama Rajapaksa noted that most proposals included in the budget have been carried forward from previous years. මේ අයවැයේ දිගුකාලීන යෝජනා විදියට ඉදිරිපත් කරලා තියෙන සමහර යෝජනා බැලූ බැල්මට හරිම සුන්දරයි ආකර්ශනීයයි. නමුත් ඒ සුන්දර යෝජනා කොතෙක් දුරට යථාර්ථයක් කරගත හැකිද කියන එකයි අපි බලන්න ඕන. කෘත්‍රිම බුද්ධිය වර්ධනයට කියලා ආටිෆිෂල් ඉන්ටෙලිජන්ස් සඳහා රුපියල් බිලියන 11ක් වෙන් කරලා තියෙනවා. හිඟුරක්ගොඩට අලුත් ගුවන්තොටුපළක් යෝජනා කරලා තියෙනවා. අලුතින් විශ්වවිද්‍යාල 4ක් ඇති කරන්නත් මේ පාර යෝජනා කරලා තියෙනවා. බැලූ බැල්මට මේවා ආකර්ශනීය යෝජනා වුණත් අමතක කරන්න එපා ජනාධිපතිතුමාට තියෙන්නේ තව දූර කාලයේ මාස 10යි. අඩු ගානේ ඒ කාලය තුල මේ සඳහා සුදුසු ඉඩම් හඳුනාගෙන වෙන් කර ගැනීම දක්වාවත් කරගන්න පුළුවන් වෙයිද කියන සැකය අපි හැමෝටම තිබෙනවා. අරු කතානායකතුමනි මම හිතන්නේ දිගින් දිගටම මේ සභාව තුළ මතු කරා වැඩිහිටි දීමනාව වකුගඩු රෝගී දීමනාව ඒ වගේම ආබාධ දීමනාව සම්බන්ධයෙන් මේ වෙනකොටම අපි සැප්තැම්බර් සහ ඔක්තෝබර් මාසයට අදාළ ඒ දීමනා ගෙවලා අවසන් කරලා තියෙනවා අරු කතානායකතුමනි. ලේකම් කාර්යාලය වෙත මුදල් නිගාස් කිරීම කරලා තියෙනවා. මේ අයවැය ලේඛනයේ පිළිබඳව හොඳ කාරණා වගේම නරක කාරණාත් තියෙනවා. ප්‍රායෝගික නැති කාරණා බොහොමයක් තියෙනවා. ඔබතුමාලාත් එකක වෙයි. පහුගිය වසරේ අයවැය ඉදිරිපත් කරපු බොහෝ කාරණා ඒ විදිහට මේ අයවැය ඉදිරිපත් වෙලා තියෙනවා. මේ ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ පහුගිය අයවැය ඉදිරිපත් කළ එක ක්‍රියාත්මක කළ එක කන්ටිනියුේෂන් එකක් නා. ඒක ඉදිරි පියවර නම් ඒ පිළිබඳව අපට ප්‍රශ්නයක් නැහැ කරු කතානායකතුමනි. මේ පහුගිය අයවැය ඉදිරිපත් කළා ඒ ඉදිරිපත් කරපු එක නොවිච්ච නිසා නැවත වතාවක් ඒ ඉටු කරනවා කියන කාරණය අලුත් විදියට ඉදිරිපත් කරනවා නම් ඒ පිළිබඳව අපට ගැටලුවක් තියෙනවා. දේශීය ආර්ථිකය ශක්තිමත් කරන්න විදේශ ආයෝජකයෝ ලංකාවට රැගෙන එන්න ඒ වගේම තමයි රැකියා ගම තුල උත්පාදනය කරන්න වැඩපිළිවෙලක් තියෙනවද නැද්ද කියන ප්‍රශ්නේ අපිට තියෙනවා. ඒකට හේතුව විදිහට දක්වන්නේ IMF එක එක්ක අපි එකක වෙච්ච කාරණා. හැබැයි මේ අයවැය තුල අපේ හර්ෂිසිල මණ්ඩලතුමත් ඉන්නවා. ඒ IMF එක බලාපොරොත්තු වෙන කාරණා ඉෂ්ට වෙනවද නැද්ද කියලා ප්‍රශ්නකුත් තියෙනවා. මෙතන තියෙන්නේ ගරු කතානායකතුමා නඩු තීන්දුවේ කියන්නේ IMF එකට ගිය ඒ ප්‍රමාද වුණා වැඩි කියන්නේ. IMF එකට යන්න තිබ්බේ මේ තත්වෙන්න කලින් කියන එක කරු මන්ත්‍රීතුමා ඒක තමයි ඒක කියලා තියෙන්නේ. අපි විපක්ෂය හැටියටත් රජය IMF එකට යන්න ඕනේ කියලා තීරණය ගත්තාම අපි ඒකට විරුද්ධ වුණේ නැහැ. හැබැයි IMF එකේ ඉහළම නිලධාරියෙක් අපිට කිව්වා ඔවුන් අවුරුදු 30 ගාණක් වැඩ කරලා තියෙනවා කියලා IMF එකේ. නමුත් කිසිම රට බංකොලොත් වෙන දවස වෙනකන් IMF එකට මේ සම්බන්ධයෙන් කතා කරේ නැහැ කියලා කිව්වා. ඒගොල්ලෝ කිව්වා වගකීම් රහිතම රජයක් හැටියට තමයි කියලා ආණ්ඩුවක් හැටියට තමයි කියලා ලංකාවේ දා ඒ වෙලාවේ ඔවුන් මේ නිරීක්ෂණය කරේ.
Chairman of the Committee on Public Enterprise, Professor Ranjit Bandara, who vehemently denied the sexual harassment allegations which were levelled against him by the opposition, emphasised that he would resign as a Member of Parliament if he is found guilty of the relevant charges. Speaking at Parliament today, the COPE chairman stressed that his parliamentary privileges have been violated through these accusations, which he says were levelled when he was absent within the chambers. කෝප් කමිටුවේ සභාපතිවරයා ලෙස මා සභාවේ රැඳී නොසිටි අවස්ථාවක මගේ මන්ත්‍රී වරප්‍රසාද බලවත් ලෙස උල්ලංඝනය වෙන ලෙස අභූත චෝදනා කීපයක් එල්ල වී තිබුණා. විපක්ෂය එල්ල කළ චෝදනා මා එකෙල්ලේ ප්‍රතික්ෂේප කරනවා. මේ පිළිබඳව දැනටත් ඔබතුමා වෙත මා ලිඛිතව දන්වා තිබෙනවා. ගරු හේෂා විතාරණ මන්ත්‍රීතුමන් විසින් පාර්ලිමේන්තුවේ කාර්යනිරත ලේකම්වරියකට ලිංගික හිරිහැරයක් sexual harassment එකක් සිදු කළ බවට අභූත චෝදනාවක් එල්ල කළා. ඒ මුළුමනින්ම අසත්‍ය චෝදනාවක් වන අතර ඒ මා තරයේ ප්‍රතික්ෂේප කරනවා. එම චෝදනාව වරප්‍රසාද කමිටුව හමුවේ විභාග කරන ලෙස මා ඔබතුමාගේ ඉතා ගෞරවයෙන් ඉල්ලා සිටිනවා. එම චෝදනාවට මා වරදකරු වුවහොත් මේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන් ඉල්ලා සිටින මම සූදානම්. එමෙන්ම එතුමා වරදකරුවා වුවහොත් මගේ වරප්‍රසාද උල්ලංඝනය කිරීම වෙනුවෙන් දණ්ඩනයට ලක්විය යුතුයි. එවිට සභාවේ ගෞරවය අපිට ආරක්ෂා කරගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. බලන්න මම දැක්කද පුවත්පතක තියෙනවා කෝප් කමිටුවද පෝක් කමිටුවද කියලා. මේක විභාග කරන කෝප් කමිටුවක්ද? or are you poking into some other business? එහෙම මොකද මම දැක්ක පුවත්පතක තියෙනවා කියලා මේක ඉදියල්ල ඇමතුමා මට කිව්වා. මොකද මම වැඩි ඒ පුවත්පත බලන්නේ නැහැ. මොකද ඒකේ හුඟක්ම එරර්ස් තියෙන හින්දා. ඔබතුමා මේක විභාග කරන්න. විපක්ෂ நாயකතුමා ඔබතුමා මම පෞද්ගලිකවත් අඳුරනවානේ. ඔබතුමා එක දීර්ඝ කාලයක් මම ආශ්‍රය කරලා තියෙනවා. අපි දෙන්නටම ඉතාම සමාන වටිනාකම් තිබුණා. ඔබතුමා ওই නගන චෝදනා සම්පූර්ණයෙන් මම ප්‍රතික්ෂේප කරනවා. ඔබතුමා මතක තියාගන්න කොළඹ ව්‍යාපාර කළමනාකරණ පාසල 2016 ආරම්භ කරා කියලා මම කතානායකතුමාට කියලා තියෙනවා. කතානායකතුමා දන්නවා ඒකේ කිසිදු අහිතියක් මට නැහැ කියලා. මම විශ්වවිද්‍යාලයෙන් සප්තවාර්ෂික නිවාඩු වරගෙන එතෙන් ආවේ. ඔව් අපි ගොඩක් ආණ්ඩු ආයතන වලට වැඩ කරලා තියෙනවා. හැබැයි ඔබතුමා එක රුපියල් 5ක් කෝප් කමිටුවට ආරාධනා කරපු ආයතනයකින් උපාය මාර්ග සැලැස්මක් හදන්න අරගෙන තියෙනවා කිව්වොත් හෙට උදේ මම මෙතනින් අස් වෙනවා. Meanwhile, Speaker of Parliament Mahinda Yapa informed the House in a special statement this morning that no outsiders will be allowed to enter the meeting rooms during this Parliamentary Select Committee meetings. This statement comes in the aftermath of the controversy surrounding the participation of COPE Chairman Professor Ranjit Bandara's son, Kanishka Bandara, during the recent Committee on Public Enterprises meeting held with Sri Lanka cricket officials. පාර්ලිමේන්තු කාරක සභාව රැස්වීම සඳහා බාහිර පුද්ගලයන් සහභාගී වීම සහ කාරක සභාව වැඩ කටයුතු සම්බන්ධයෙන් පාර්ලිමේන්තුවට විශේෂ නිවේදනයක් ඉදිරිපත් කිරීමට අපේක්ෂා කරමි. පාර්ලිමේන්තුවේ දැනට ක්‍රියාත්මකව පවතින විවිධ කාරක සභා රැස්වීම සඳහා සමාජික මන්ත්‍රීවරයන් හෝ සභාපතිවරයාගේ විධිමත් අවසරය මත පැමිණෙන සමාජික මන්ත්‍රී නොවන පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන් සහ අදාළ කාරක සභාවේ වැඩ කටයුතු සඳහා කැඳවීම කරන ලද වෙනත් බාහිර ආයතනවල නිලධාරීන්ටද එකී කාරක සභාවේ කටයුතු ඉටු කරනු ලබන පාර්ලිමේන්තු මණ්ඩලයේ නිලධාරී මහත්මයාත්මීන්ටද පමණක් එම කාරක සභා රැස්වීමට සහභාගී හැකි බවත් වෙනත් කිසිදු හෝ බාහිර පුද්ගලයෙකුට එම කාරක සභා රැස්වීමේ පැවැත්වීම අවස්ථාවේදී කාරක සභා කාමර තුළට පැමිණීමට හෝ කිසිදු අවසරයක් නොමැති බවත් මෙයින් ආදාහනය කරමි. මීට අමතරව කාරක සභා සභාපතිවරයාන් තමන්ගේ විශේෂ සීමා ඉක්මවා කාරක සභාවේ වැඩ කටයුතු කිරීමේ ප්‍රවණතාවයක් පිළිබඳ මා වෙත විවිධ අවස්ථාවලදී කරුණු වාර්තා වී තිබෙන බැවින් ඒවා සම්බන්ධයෙන්ද පාර්ලිමේන්තු ඒ චිරාත් කාලයක් පුරාවට පැවති සම්ප්‍රදායන් සහ පරිචයන් ආරක්ෂාව නායුරින් කටයුතු කිරීමට සියලුම කාරක සභා සභාපතිවරුන් පාර්ලිමේන්තු ස්ථාවර නියෝග විධි විධාන ප්‍රකාරව බැඳී සිටින බව ධාරණය කරමි. පාර්ලිමේන්තුවේ කාර්ය මණ්ඩලයේ නිලධාරීන්ට අමතරව කාරක සභා සභාපතිවරයන් විසින් කාරක සභාවේ වැඩ කටයුතු කිරීම සම්බන්ධීකරණය සහ උපදේශක කාර්යයන් සඳහා කිසියම් බාහිර පුද්ගලයෙකුගේ සේවය ස්වේච්ඡාවෙන් හෝ වෙනත් ආකාරයකින් ලබා ගැනීමට අපේක්ෂා කරන්නේ නම් ඒ සඳහා මාගේ පූර්ව ලිඛිත අවසරය ලබා ගත යුතු බව ධාරණය කරමි. තවද කාරක සභාවක වැඩ කටයුතු කරගෙන යාමේදී විවිධ අමාත්‍යාංශවල දෙපාර්තමේන්තුවල ව්‍යවස්ථාපිත හෝ ව්‍යවස්ථාපිත නොවන ආයතනවල රජයේ නිලධාරීන් කැඳවීමේදී ඔවුන් අපහසුතාවයට පත් නොවන ආකාරයෙන් කාරක සභාවේ කටයුතු වැඩ කටයුතු කිරීමට සියලුම කාරක සභා සභාපතිවරයන් විසින් වග බලා ගත යුතු බවටත් මෙයින් අවධාරණය කරමි. In other news, Sri Lanka Cricket issuing a statement today denied all allegations made by the Minister of Sports Roshan Ranasinghe yesterday. SLC concurred that the statements made by the minister yesterday are being done to mislead the public on the matters regarding the operations of the SLC.
In a media release issued today, Sri Lanka Cricket says the entity strongly and unequivocally rejects the baseless and malicious allegations made by Minister of Sports Roshan Ranasinghe during a media briefing which was held yesterday. SLC highlighted that the statements made by the Minister of Sports are tainted with malice and appears to be orchestrated to instigate the public, creating undue influence on pending and emerging matters related to the affairs of SLC. The release also said that the Minister of Sports lacks a comprehensive understanding of the intricacies surrounding the affairs of the parent body and its affiliated members. The SLC went on to state that each ICC director, including the president of SLC, who is also a director of the ICC Board of Directors, has an obligation to apprise the status of SLC affairs when there are reasons to believe that impending actions of the sports minister may jeopardize the fulfillment of obligations set out in the ICC's Articles of Association. SLC also emphasized that it has consistently acted in the best interest of cricket administration in Sri Lanka, striving to address issues through constructive dialogue. Regrettably, these endeavours proved futile given the continuous and unfounded criticism by the Minister of Sports aiming to wield unwarranted influence over SLC through the misuse of authority. SLC also said that despite lacking any vested authority, the Minister of Sports has taken the unprecedented step of communicating with the ICC and its full members, making false claims that SLC officials were involved in corruption and malpractices based on a special audit report. However, it is crucial to emphasize that the said audit report did not reveal any corrupt conduct or malpractice, and the ICC and its members were well aware of the groundlessness of these allegations. SLC also said it believes that the minister's continuous appeal to the general public and repeated false allegations of corrupt conduct and malpractices by SLC officials appears to be driven by political motives aiming at enhancing his public image. As a member of the ICC, SLC is obligated to comply with its paramount obligation outlined in Article 2.4 Section D, which mandates that SLC must operate autonomously without government interference. Nevertheless, it appears that the Minister of Sports, by contravening these ICC principles, is willfully causing harm and irreparable damage to SLC. SLC stated that it wishes to emphasize that the ICC's decisions are reaching during board meetings comprising directors representing all full member countries. The ICC, being a reputable international organization, approaches decisions with careful consideration, particularly those that could result in the suspension of a member. Contrary to any assertions implying that SLC sought its suspension from the ICC, SLC clarified that such allegations are without merit, and the SLC is steadfast in its commitment to earnestly address and lift the suspension imposed by the ICC. SLC further said that it is focusing on resolving the suspension issue, adding that it appears that the Minister of Sports is pursuing a different agenda through media manipulation without pursuing legal avenues to address allegations. SLC said this raised concerns about his intention to influence public opinion and other stakeholders to achieve his objective of taking control of SLC through the misuse of his powers. SLC said the entity calls for a fair and unbiased examination of the facts and remains focused on its mission to uphold the integrity of cricket in Sri Lanka and is confident that the truth will prevail in due. 4 officials, including the director of the Medical Supplies Division, was arrested by the Criminal Investigation Department today and was brought to the Malika Kanda Magistrates Court this afternoon. Concurrently, parliamentary proceedings today disclosed that one of the doctors who was imposed with a travel ban has fled the country. Addressing this, Speaker Susir Premajayantha said that the Minister of Justice will be informed on this and urged to look into the matter. Following a controversial situation which arose on allegations of importing substandard human immunoglobulin, the owner of the accused pharmaceuticals company was taken into custody recently. Subsequent to the incident, a court order posing travel bans on the owner of the pharmaceutical company, the then Chief Executive Officer of the National Medicines Regulatory Authority, Dr. Vijit Gunasekara, as well as the Secretary to the Ministry of Health, Janaka Sri Chandagupta, were issued. In the meantime, 4 senior officials of the Medical Supplies Division were arrested today by the Criminal Investigation Department for purchase of substandard vials of immunoglobulin. Director of the Medical Supplies Division Dr. Kapila Wickramanayaka, Assistant Director Devashant Solomon, Accountant Supplier Niran Dhananjaya and Stock Controller Sujit Kumara were the personnel who were arrested. The arrestees were brought to the Malika Kanda Magistrate Court this afternoon. Following the arrest, a group of employees of the Medical Supplies Division engaged in a protest in a bid to express their objection regarding the arrests which were made. Concurrently,
a doctor from a group of individuals who were issued court orders banning any travel out of the country had fled the island. The relevant development was revealed in Parliament today. අපිට ආරංචි වෙලා තිබෙනවා ගරු කතානායකතුමනි ප්‍රතිදේහ ඖෂධ තාක්ෂණික කමිටුවේ සමාජික වෛද්‍ය ජයනාත් කියන මැතිතුමා රටින් ගිහිලා තියෙනවා කියලා. මම අහන්නේ මේ වෙලාවේ අපේ සභානායකතුමා ඉන්නවා රජය වෙනුවෙන් ඉතුරු 8 දෙනා සම්බන්ධයෙන්මුත් මෙවැනි සිද්ධියක් වුණොත් මම දන්නේ මේක ඇත්තද නැත්තද කියලා. ට්‍රැවල් බෑන්ඩ් එකක් තියෙද්දි මෙහෙම ගිහිල්ලා තියෙනවා නම් මොකද්ද ඊළඟට වෙන්නේ කියලා මම ඔබතුමාගෙන් අහන්න. සභානායකතුමා. ගරු කතානායකතුමනි අධිකරණයක් වගේ යම්කිසි ශ්‍රී ලංකා පුරවැසියෙකුට ට්‍රැවල් බෑන්ඩ් එකක් දාලා තිනවා නම් ඒකේ වෙලෙම සංනිවේදනය කරනවා ඒ උසාවියේ රෙජිස්ට්‍රාර් විසින් අගමන විගමන දෙපාර්තමේන්තුවට. ඒතකොට ඒ රූට් එකේ එතනට ගියාම මේගොල්ලෝ ස්ටෑම්ප් කරන්නේ නැහැ. ඒගොල්ලෝ රිටර්න් කරනවා එතන. ඒතකොට එතන පරීක්ෂා කරලා බලන්න මේ කාර්යය සුදුනද නැද්ද කියන්නේ. මම ඒක අධිකරණවතුමාට ඒ ප්‍රශ්නය යොමු කරනවා. In the meantime, the organisation Magen Ratata staged a protest in front of the Criminal Investigation Department today with accusations of not receiving any justice for a complaint made to the CID regarding the Ministry of Health. Following a tense situation, President of the organisation Magen Ratata, Sanjeeva Mahawata, was arrested by the Fort Police. We've just received reports that the 4 members who were just arrested have been remanded till the 29th of November. Now moving on to other news, leader of the Maubima Janata Party, entrepreneur Dilip Jayavira, asserted that the public does not require a nation which runs on debt and further highlighted that the Maubima Janata Party possesses a strategic plan to alter the prevailing issues of the country and move forward in success. Speaking at an event in Gampaha, the leader of the Maubima Janata Party promised a nation with a cheerful future, dedicated to motivating its citizens to inspire positive forward thinking. The Gampaha District Conference of the Maubima Janata Party was held at the auditorium of the Sumedha College in Gampaha under the patronage of the leader of the Maubima Janata Party, entrepreneur Dilip Jayavira. මේ මව්බිම ජනතා පක්ෂය ඇතරම මේක බොහොම පිරිසිදු දේශපාලන පක්ෂයක්. මේ පක්ෂය කිසිම අවස්ථාවක මේ රට පාවා දෙන්න රට බෙදන්න එහෙම නැත්නම් රටේ සම්පත් කොල්ල කන්න හවුල් වෙච්ච පක්ෂයක් නෙමේ. අපි සියලු දෙනාම දන්නවා අද අපේ රට අවදානම් තත්වයක ඉන්නේ. අවුරුදු 75කට පස්සේ මේ රටේ සියලුම පුරවැසියන් කල්පනා කරනවා මොකද්ද අපේ අනාගතය. පහුගිය මාසයේ පවත්වපු සමීක්ෂණයක පෙන්වලා තියෙනවා මේ රටේ ජනතාවගෙන් 68ක් විශාල සැකයක් තියෙනවා මේ පාර්ලිමේන්තුව ගැන සහ එහි ඉන්න മന്ത്രിවරුන් ගැන. මේ අයට නායකත්වයක් දෙන්න බෑයි කියලා හැඟීමක් අද රටේ හැම තැනම තියෙනවා. අන්නේ හිදැස්ස පුරවන්න තමයි අපි අලුත් විදියට කල්පනා කරන අලුත් පක්ෂයක් නිර්මාණය කිරීමට දැන් අවශ්‍යතාවයක් තියෙන නිසා තමයි මේ සා විශාල ජනකායක් අද අප ඉදිරියට පැමිණලා තියෙන්නේ. මට කිසිම බලාපොරොත්තුවක් තිබුණේ නැහැ සක්‍රීය දේශපාලනයට එන්න. නමුත් මේ රටේ ඇති වී ඇති මේ යථාර්ථය තුළ මේ රටේ තිබෙන මේ දරුණු දේශපාලන රික්තය තුළ අපිට බලපෑමක් කරලා තියෙනවා මේ සක්‍රීය දේශපාලනයට එන්න. මගේ ආදරණීය මිත්‍රයෝ මට බොහෝ විට කියනවා මේ නරා වලට බහින්නම ඕනද වෙන විදියක් ඇත්තෙම නැද්ද? ඇත්තම කිව්වොත් ඒ සියලු විකල්ප අපි මීට කලින් අත්හදා බැලුවා උත්සාහ කළා. අපි ඔබට කියන්නේ අපි ආවේ වැඩපිළිවෙලක් එක්ක අපි ඔබ සමග ඔබට මේ ආයාචනය කරන්නේ අර පරණ පුරුදු ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශ මත පදනම්ම නෙමෙයි. අපි උපාය මාර්ගික වැඩපිළිවෙලක් දිනවකවානු සහිත වැඩපිළිවෙලක් ඔබගේ අද මේ දුක් විඳින මේ තත්වයෙන් ඔබට ගොඩා හැකි වැඩපිළිවෙලක් ආර්ථික සමාජීය දේශපාලනික වශයෙන් ඉදිරිපත් කරලා ඊට අදාළ දිනවකවානු සමග අපි ඔබගෙන් ඉල්ලා සිටිනවා මේ රට ඉදිරියට ගෙනියන්නට අපි එකතු වෙන්න කියලා. අපිට මේ සුබ සාධන රාජ්‍යයක් නෙමෙයි අවශ්‍ය. අපිට ණය මත යැපෙන රටක් නෙමෙයි අවශ්‍ය. අපි මේ සියලු දෙනාම අද මෙතන ඉන්නේ. Taman ගැන විශ්වාසය තියෙන පුද්ගලයෝ එකතු වෙමින් ඉන්නේ. මේ රටේ ඉන්න හිතාගෙන ඉන්න එහෙම නැත්නම් රට ගිහිල්ලා බැරිම තැන රට ගිහිල්ලා ආපහු එන්න හිතාගෙන ඉන්න තාරුණ්‍යයට අපි විසඳුමක් දෙනවා. ඒ තමයි සතුටු දෙයක්. පරම ධනය සතුට නම් අපි ඔබට සතුට දැනෙන රටක් නිර්මාණය කරනවා. ඒ කොහොමද නිර්මාණය කරන්නේ? අපේ සංකල්පය ව්‍යවසායකත්ව රාජ්‍යයක් කියන්නේ ණය ගන්න රාජ්‍යයක් නෙමෙයි. ණයට ගන්න රාජ්‍යයක් නෙමෙයි. අපි ඔබේ විභවයන් එළියට අරගෙන ඔබ අභිප්‍රේරණය කරන, ඔබ මොටිවේට් කරන, ඔබට ධනාත්මකව හිතන්න හැකියාව ලබා දෙන රාජ්‍යයක්. Welcome back.
Fitch Ratings says that the rising gold-backed lending among Sri Lanka's finance and leasing companies sector is exposing financiers to higher collateral price risk and making them more susceptible to any adverse movements in gold prices. Gold-backed loan balances more than quadrupled between the financial year ending March 2019 and financial year ending 2023, raising its share in the sector's gross loans to 18% from 4%. The ratings agency said that it believes several factors have fueled this trend, including rising demand for shorter-term financing from borrowers, relatively high product yields, and the liquid nature of gold collaterals that allows lenders to recover defaulted facilities through regular auctions. Fitch said that the local companies cut back their exposure to gold-backed lending in the first quarter of the financial year 2024, but it is of the view this as temporary, as it stemmed partly from a drop in local gold prices in following the global price decline, exacerbated by Sri Lanka rupee appreciation during the period. Accordingly, the agency said that excess concentration in gold-backed loans could leave some firms prone to large tail risks of devaluations, especially if collateral haircuts are insufficient to protect them from any sudden and precipitous price fall. The current regulatory capital framework also entices FLCs to build large gold loan portfolios more quickly than they otherwise would have. It may also cause lenders to underestimate their risk levels and reserve insufficient capital to absorb potential shocks. The agency said that among Sri Lankan financial and leasing companies rated by Fitch based on standalone strength, the 90-plus day past due ratio on gold loans jumped to 5.3% at the end first quarter of the financial year 2024 from 1.9%. Now we have Suresh Perera of KPMG joining us on our new segment, Understanding Taxes in Sri Lanka. We do not find any major explicit proposals in relation to taxation, other than, of course, the VAT. Now, as we all know, bill pending before the Parliament to amend the Principal VAT Act, and in that one, there is reference to increase the VAT rate from 15% to 18% with effect from 1st of January 2024, and also there is a reference to streamline the list of exemptions. As of now, in the current Act, there are close to 300 exemptions from the VAT, and those VAT exemptions are to be streamlined. That means to retain only 50 exemptions with effect from 1st of January. So that's the content in the bill, and content in the bill has been referred to in the budget speech also with regard to the VAT rate hike increase. But with regard to the rationalization of the VAT exemptions, in the Annexure 4 of the budget speech, there is a reference to eliminate almost all the VAT exemptions other than education, health, and certain essential goods. So that infers or implies that even the 50 exemptions that are retained in the bill pending before the Parliament to be eliminated. But I understand from the sources from the Finance Ministry that is not the case. From the 50 exemptions that are referred to in the bill, only the exemption pertaining to petrol, diesel, LPG, chemical fertilizers will be taken out. So from 1st of January, there will be about 49 exemptions that will continue. So other than that, expansion of the VAT base, the increase of the VAT rate, though there is no reference to in the budget speech, I also understand the liable threshold for VAT, which stands at 80 million per year, is to be brought down to 60 million per year, along with social security contribution threshold also. Right now, the liable threshold for social security contribution levy is 120 million for an year, and that threshold is also expected to be reduced to 60 million from the 1st of January. So what we expect is that there will be a significant increase of the indirect tax base, that is both VAT and the social security contribution levy because of these changes, and that may result in increase of the goods and services in the marketplace from the 1st of January 2024. The Colombo Stock Exchange started the week closing in red today, dragged by losses in financials and consumer staples. The Colombo Stock Exchange All-Share Price Index closed down 0.63% to end at 10,546.37 points, dropping for the fifth straight session as trading volume ASPI fell to 25.7 million shares from 38.4 million shares. Cargill Ceylon PLC and Senkadagala Finance PLC were the top losers on the index, falling 5.08% and 11.8% respectively. The S&P SL20 meanwhile dropped 0.63% to settle at 2,977
2,977.90 points. Market turnover rose to 1.1 billion rupees from 873.8 million rupees in the previous session. Foreign investors were net sellers, offloading stocks worth 586.8 million rupees, while domestic investors were net buyers, purchasing shares worth 1.04 billion rupees. Senior analyst from Capital Alliance, Amrit Fernando, joins us now with a few thoughts to round off our Markets in View segment for the week. In terms of the domestic equity market, we saw the SPI fall around 259 points to 10,613 last week, while S&P 20 fell 85 points to 2,997. Last week's total market turnover declined to 4.2 billion rupees, falling 47% compared to the previous week, owing to a significant drop in foreign participation. Moreover, the September quarter's earnings releases concluded last week, with all the listed companies releasing their quarterly figures. We observed a trend where many companies recorded a reduction in finance costs during this quarter, due to falling interest rates and a stable exchange rate, while higher utility costs and higher salaries and wages caused administrative expenses to increase, resulting in mixed earnings performance. We expect the market to remain subdued this week as investors adopt a wait-and-see approach until Thursday's monetary policy review. Cal believes policy rates need to reduce further, but we are unsure whether the government will reduce interest rates at this week's review or at the next review in January 2024. Moving on to Treasury auctions, last week there was both the Treasury bond and bill auction, and the government was able to raise around 278 billion rupees, with interest rates falling across the board. The 3-month Treasury bill in particular fell by 26 basis points, while the 6-month and 12-month bills noted a single-digit reduction. Furthermore, at this week's Treasury bill auction, the government aims to raise 145 billion rupees, with rates expected to reduce further. In terms of global markets, US indexes such as the Nasdaq were up last week due to positive inflation data, which raised hopes that the Federal Reserve is wrapping up its rate hiking campaign. Welcome back. We now take a look at our corporate segment for the day right now. Renuka Hotels PLC announced the appointment of independent non-executive directors to the company today. Accordingly, the Board of Directors resolved to appoint Malik Joseph Fernando and P. Mayurisiri B. Fernando as the independent non-executive directors of the company effective today. The company's disclosure stated that the newly appointed director Malik J. Fernando holds 415,000 shares of the company, while Director Mayurisiri Fernando does not hold any shares as at 20th November. Meanwhile, in a bid to strengthen its payment infrastructure, Sri Lanka's first privately owned international airline, FitzAir, announced its partnership with MasterCard involving integration with the MasterCard Payment Gateway Services platform. Through this partnership, FitzAir will be able to process payments in multiple currencies and securing international bookings from various regions and enables the ability to expand its customer base. Further, FitzAir and its customers will be protected from unauthorized access and fraudulent activities via the advanced encryption techniques and fraud prevention measures, ultimately leading to stronger customer trust. That's all the news I have for you for now. I'm Jonathan Benedict. Have a good night and a blessed Tuesday ahead.